What I hope to do now, Що я сподіваюся, чи хочу зараз what I will робити, do is to invite you запросити вас, on a discussion обговорити, about what we do with those girls. Girls? Girls and Що ми boys. будемо робити з тими дівчатками, ну і хлопцями. Дівчатами. Very interesting. They are belonging to. Вони належать поколінню. They are belonging to what we call generation Z. До покоління Z. Z. Сучасне покоління, інтернет-покоління. And they now are our students. І зараз вони стали нашими, чи стають нашими студентами. But they are different than Але students. вони відрізняються від студентів звичайних, до яких ми звикли. So the question is, Питання в тому, how do universities як університети adopt будуть адаптовуватися до to такого this group, до такої групи студентів. and what shall we do І що ми будемо to робити, make them ready for щоб вони були готові the labor market? до трудового ринку праці. First of all, just to show you, I'll just show you where I come from. Спочатку покажу, звідки я приїхала, звідки я походжу. This is Ukraine. Це Україна, Ukraine. Yeah. Norway. Норвегія. North Pole is here. Так, Північний полюс. This is my two cities where I І це work. два моїх міста, So it's in де the я є. very high north. Це дуже-дуже на півночі, далеко на півночі. One of the universities has 15,000 students, Один з університетів має 15 тисяч and the other one студентів. 6,000. 6 тисяч, а інший 6 тисяч. Далеко на півночі. But we have campuses over very large. Але в нас студентські кампуси є отак, протягом всієї території. But so then Але back to the повертаємося generations. до наших генерацій, наших поколінь. Baby boomers. I'm a baby boomer. Я бебі-бум, так, коли Так. родилося багато дітей, 46-64 And we are soon і я належу туди. we are soon going into retirement. І скоро ми будемо пенсіонерами, це бебі-бумер. Baby boomers. Так, бебі-бумери. Born 1946 to 1964. Покоління народжені 46-го, 64-го року. Then of course we have generation X. Далі, так, ви Born бачите, покоління X 1965 to 1979. 65-го, 79-го року народження. I guess we've got generation X here also. Yes. Ну, тут ми присутні, це генерація Ікса. And we also have this. І так, покоління Y. We also have generation Y. Now born 1980 to 1984, right? No? А, і ще. Ще один молодець, boys too. Okay. And two. Okay. Ігреки, Ікс, так. So when reading books about generation, the book stops there. І коли ми читаємо книжки про покоління, закінчуються вони на цих поколіннях. But of course, times are changing. Але міняються часи, і в нас So now we got з'являється this покоління new Z. generation. 95-го року до 2010 року. Born 1995 till 2010. Так, народжені в ці роки. Okay. Then you are quite different from Ну і вони цілком Early різні students. від тих студентів, які ми in мали. at least two ways. One, В двох способах. you were born on internet. You were born on Народжені the web. на інтернеті, виховані в Web інтернеті. has always been a part of your life. І веб, тобто веб-сторінки, інтернет – це частина їхнього життя. So you're actually a digital citizen. Тобто вони є цифрові громадяни. The rest of us, we are digital immigrants. А ми є іммігрантами. You are born on internet and you have almost always had a cell phone. Ну так, ми також маємо, ми
працюємо з інтернетом, також маємо смартфони, селфони, так, ці Internet, мобільні телефони. internet in some way started in 1994. Інтернет почався в 94-му році Very, very important. і став дуже важливим And- в нашому житті. And possibly even more important, Навіть 2007 smartphone. найбільше так цього Смартфон. смартфону важливо, 2007. And we all use all this, of course. Ну і ми цим всім користуємося, But звичайно. you use it even more. Ви навіть цим користуєтесь It's найбільше. impossible for you to think of life І without. навіть ми не можемо уявити життя без цих apps, так, без цих девайсів. You take a generation Z takes in information instantaneously and loses interest just as fast. Так, тобто ми швидко і багато маємо інформації і втрачаємо до неї інтерес. That's our students. Так, постійно користуємося інформацією. Так. They communicate with images. Вони користуються і працюють з фотографіями, з відео, блогами і також They will rather виконують text, різні rather завдання text than talk. і переписуються більше. Am I right? ніж говорять. Yeah, I'm right. That's true. Personalization is the key. You can translate. Персоналізація це є ключ до отримання. Just translating. Так, і ключ, щоб отримати якусь увагу їхню, так? One-to-one communication is the most effective way. Так, комунікація один або тет-а-тет є найбільш ефективним шляхом, щоб до них достукатися. Impacted by their peers, influencers. Дуже на них впливають їхні однолітки, Yes, ровесники. this is our students. Це наші студенти теперішні, ті, що зараз. 25 or less. 25-річні і молодші. And when they come into the labor market, І коли вони прийдуть до ринку праці, they don't like meetings. вони не люблять meetings. персональних зустрічей, They ненавидять це. they are actually working 24/7, so they don't mind when they come to the office. Ну, вони можуть працювати цілодобово і все одно, коли вони прийдуть, тобто гнучкий графік. Вони They- будуть працювати і They все одно. don't communicate with email. Вони не використовують імейл, We are the email generation. She's not. так, ми покоління електронних скриньок, але вона, Наталя, ні. For this new generation, email is stone age. Для неї, для такого покоління, це Stone Age, так? Камінний вік, так, для спілкування по імейлу. And when they start a job, Коли вони починають працювати they в своїй діяльності, want to get higher wages the first day вони хочуть зразу мати високу зарплату. and to be Перший день and to be the boss. і бути зразу начальником. Because their mother and fathers have always told them, you are the best in the world. Тому що батьки казали, що ти найкращий чи найкраща у світі. So this is a challenge for us, І це виклик для нас, for the universities, and Для a challenge університетів. І for виклик для those who shall Для тих, shall хто- what's called for the employers. For the для роботодавців. Виклик роботодавцям, бо зразу ж хочу. How do we adapt Як our- же ж нам адаптовуватися до навчання такого покоління Z і як їх підготувати до ринку праці? I have, of course, not the answer. Я не маю відповіді. Maybe you have. Може, ви маєте. But I will invite you to give your views, Але давайте обговоримо. and I've got some ideas which might be interesting. І давайте, він має ідеї, і ви подайте свої ідеї відносно цього запитання. Ну, спочатку, maybe you the first. You're Yes. the first. This is an article for Harvard Business Review this year. Так, це стаття, In a recent Manpower Group survey of 2000, проведена Manpower групою, так, опитування Manpower групою 2000 роботодавців, так, це 50% організацій, які зазначили, які якості мають, they have that generation. they must have this. Які повинні мати Z
покоління. What the students must have when they leave university, they must Коли be вони able, закінчують they університет, must be able to problem solving, це вирішення проблеми, collaboration, колаборація або співпраця, customer service and communication. обслуговування клієнта і спілкування, But, навички спілкування. but we do not teach that. Але ми цього не вчимо. Perhaps we teach it at the innovation. We teach this at the Union class. Yes, let's say that. Because what was the point in this article was that Яка була головна думка цієї статті, А- яку я презентую? this means artificial intelligence Штучний інтелект, тобто вплив штучного інтелекту, grows and grows and grows and grows. який постійно зростає. Everything that may be digitalized Все, що Is можна digitalized. зробити цифровим, то є цифровим. and, Тобто оцифрованим, оцифровується. and everything that is digitalized is copied. Все, що оцифроване, зразу копіюється. So in the future, we human beings must do things the machines cannot do. Ну і ми в майбутньому повинні робити все, що машина не може зробити. And therefore we should emphasize how to teach things І like this. от на цьому ми маємо акцентувати увагу в процесі навчання такого покоління. Те, що машина не може зробити, It's called one, а ми можемо зробити. Так? Creativity. creativity, Креативність, критичне мислення, collaboration. співпраця, колаборація, спілкування. I'm teaching communication, so I'm of course Я викладаю most спілкування. concerned about that. Я найбільше знаю про це. Так? So what students need is Що потрібно студенту, це creativity, креативність, collaboration, колаборація або співпраця, critical thinking, критичне мислення and communication. і спілкування. And of course, it's possible to learn from Можливо, old це- heroes. Так, можна I just skip that, but this is 2000 years ago. стародавні, так. This is 2000 years ago. Філософів. They were talking about the same. Аристотель про це говорив, так. But nowadays we call it 21st century Але skills. зараз ми це називаємо навички 21 століття. And it's a very big trend in the United States and in some І European зараз countries. в США дуже популярний цей тренд, так, який називається так, навички 21 століття, 4 Сі. Yes, and it's actually now also coming to Norway. І також воно вже спільне з норвезькою. And at my university, we have launched projects to implement this. Ми якраз маємо спільні, ми маємо проекти, щоб якраз це втілити ці 4 принципи Сі. And the challenge is, Ну і виклик який? how can we combine ancient Як ми knowledge можемо поєднати стародавні знання і навички 21 століття, щоб дати цьому поколінню Z, студентам особливо, можливість бути готовим для приступити до роботи, до ринку праці. Ну і чи є такі курси, які присвячені цим навикам 21 століття, Yes. 21 століття? So that's the challenge. And Це для нас виклик. what I want to hear first І що я хочу перше почути, це what do you think about що ви this думаєте generation про це покоління. and how should we Як нам change our education? Як нам змінити навчальний процес, щоб And адаптуватися? I'm also very interested to hear about what you do already. Ваші тепер ідеї, відповіді, чи ми готові, і що нам треба зробити? And collaborate students more than we do, and in that way they can, I don't know, produce new ideas and stuff like that. Yeah, to require new ideas from them, stuff like that, to make them think more and not in a regular way. But what you told me was that you had to go out of the university to learn these skills. Well, I didn't go. I was just searching. Okay, you could have. You don't learn it here, but it's possible. It's possible to do. Yeah, many business companies are making money on that, and also they are future employees from that. Yeah. So that's what they do. We should learn from them. Yes, Yeah. we should learn from them. And my description of your generation, was it okay? What do you mean? Ну, Was чи it, правильно він описав ваше? did I describe it correctly? Yeah, absolutely. That's true. That's That's true. that is in our life right now. That's what we have. Yeah.
I have actually kids born in the 80s and Я kids маю born in the дітей, 90s. які в 80-х роках, 90-х роках. They're very different. І вони різні. Both ladies and boys, they're very different. The boys and girls in the 80s, they are they use emails and such things. But my youngest son, born 1995, А ці, що в 90-х, 95-му. I asked him, what is your email address? And he answers, I don't know. Я не знаю. I've got my email address when I started work here, Yeah. so it was not so long time ago. Natalia is interesting girl too. Yes. Why? Because she and my son can take the information from the internet. And this generation не хоче. Don't want read the book. Yes, right. They want to see all the cover. And we read what they write on the cover and all. And All we the titles, right? all the titles. And we must give them only short information, only cover and all. Yeah. And Fast, all. fast. I think it's a case for They like only short information and on the cover. And what should the university do about it? Якщо я придумав, What should the university do about that? А що університет? ви просто Щоб ви думали, що так? я буду розриватися. These skills, we have this Ви саме читав. in We must model information. Було гарний сайт. Так, ми повинні змоделювати інформацію так, щоб вона була чим коротшою і все. Поколінням Z, чи таке покоління, треба знати свою мову. maybe make them It's a message generation only. texting. Five words, 6 words, and We have texting, Yeah. we have been texting. Because as I told you, you like texting more than talking, right? only text Because message. as you know, And this it's very comfortable. this may also be used for talking, you know? Yeah, sure. Sometimes. But Sometimes. Mostly they text. But tell me about your innovation studies. Are they made for this generation? All the time we are improving our teaching techniques, I must say, adopting to that kind of generation we taught, and skills. For example, during English classes we have tasks for creating anything, and we give them more possibilities to show themselves as students, as personalities. And we have all devices to make them better in their knowledge. That's what we do during English classes. Another way is, of course, to give special courses in creativity or collaboration. But I believe it's All in complex, I think. I believe it's better to do it this way. Інтеграція всіх. Other views? Come on. Well, me? Yes, of course. You too. Okay, I think that teachers have to be on the way with the students all the time. I mean, they can teach them skills, that's okay. They can know the skills, that's good. But when teacher is on the wave, I mean, they understand, they have, I don't know, some kind of ideas together, or I don't know. Well, teacher understands students without words, something like that. Yeah. Well, when there is such a cooperation between the two minds, it's easier to do something together or something like that. When you understand that your teacher understands you, really understands It's your you. mind. Is in your mind, yes. But that's actually difficult because you Yes. know your software Yes, and is different from my software. that's why. That is the problem. But just one more question to you. If you were the rector of this university, Oh my goodness. give me 5 things you would have changed to make this university better for your generation. Do I have time for thinking? Yes, you have time. I'll come back to you. Okay, So okay. you think, Text, okay? yes, you think, and I'll come back to you. Okay, no problem. Okay, more views.
Ще хтось може хоче висловитися. Справді, це дуже класно. What are you teaching? Що ти викладаєш? I'm the associate professor of Department of Tax and Fiscal Policy. It's my colleague. I study taxation system and fiscal policy for my students. But I think that the teacher is on the mentor or moderator on the community, some community. Of course, taxation. But now team is a power. Yeah, team is a power. Team is a power. But if I individuality works, it's or single, yes, it's problem now. Only collaboration, only team working, it's our. Якраз покоління Z – це якраз індивідуалізм. Індивідуаліст. Вони не хочуть. Вони працюють в команді, але вони працюють в команді месенджера. Ремоут, але все рівно в команді. Він знає, чи так, чи не так. Я не знаю, я так думаю. Бо я бачу, вони менше працюють на загальний результат, вони більше працюють на свій результат. Для них треба. No, завжди. Okay. Я що завжди, але от загалом, якщо треба. Okay. Now, we don't know. Right. I don't know. You don't know. It's difficult to know, but something. Groups in the Messenger, groups in the Facebook, groups in the Instagram, it's collaboration. And of course. Але це тільки для комунікейшн. Це об'єднання з А не для інтересами. work У doing. них тусовка з інтересами The йде. kind of classical team working, he knew that no classical team working for that generation. Remote teamwork. Remote. But interests, the Combined interest. And we, you know, these days, more and more companies do project working, right? Project working. Багато компаній роблять проекти. To create new ideas, you know much more about it. We also have Yeah, this. of course. And then what's important is of course team building, communication, creativity. Креативність, Хтось знає то, хтось знає то. Someone know something, another something know too, and collaborate together, and some idea has a good result in the future. But of course, you teach taxation, and that I guess is very, very, very difficult. Actually, you have to sit down with your books. Am I right? Is it possible to learn taxation on Facebook? Чи можете ви на Фейсбуці вивчити податки, податкування? Maybe not. If we create some interesting courses, Якщо ми створимо цікаві. Interesting courses. For example, we in the Ukraine have some very good internet resources, Prometheus. In there is many interesting courses of all the problem in the social. Do you upload all the books? What? Theory? Theory. Ви закидаєте теорію? Тут більше навіть Так, теорія, але є і онлайн курси, відео. Практична сторона. TED Talk has discovered that grown-ups, people like us, we are able to listen for 18 minutes. Ми спроможні слухати, наша увага тримається 18 хвилин. After 18 minutes, we are falling asleep. Засинаємо. I believe that що the new generation нове покоління fall asleep after 3 minutes. засинає після 3 хвилин. Zapping to another boring. Шукає чим зайнятися. So that's very difficult. How to Дуже важко зацікавити. It's perhaps not that difficult to catch them, but it's важко їх difficult to зловити, keep them. але важко їх утримати. And therefore, of course, we had to use things like group work or we must activize them. Активності, але дуже важко їх залучити до ілюстрації. Плюс проблема є ще
від сучасного цього покоління, що вони Another хочуть problem is отримувати they want to інформацію, get яка information їм актуальна which буде very в теперішній момент vital. часу. Саме Зараз. цей момент. Цей at момент this часу. moment. Якщо вони відчувають, що воно десь вже чуть-чуть відходить, вони не будуть слухати, це не сприймають. They won't listen. А дуже часто в вузах академічна освіта, вона Especially теоретичні when- знання Yes. має давати, і їм це не завжди цікаво. Classical teaching is academic, has academic style, and just theory, mostly theory. It's not interesting. And of course, students, perhaps everybody nowadays, we want an answer immediately. Студенти хочуть зразу, щоб була відповідь. Perhaps you remember, Можливо, ви пам'ятаєте, once upon a time, колись, when the typewriter коли була друкарська машина, writing a letter on, or computer typewriter. yes, or on Або paper, right? This is, you know, this is paper, right? Так, Yes. друкарська машина. And we put on a stamp, Так, ми клали. going to the post office, Так. and after 2 days the letter was in another place, Так, вже доходило. and after 2 weeks we got an answer. Через 2 тижні ми мали відповідь. And then email came, Прийшов and we hope for an answer within 1 day or something. Ну, ми сподівалися, що прийде відповідь десь протягом дня чи там плюс-мінус, так? Тепер ми чекаємо секунду, як вони мають щось не то. You Але нове покоління. want an answer? No. Yes, because listen, if she sends me an SMS, right? Що вона пошле мені? If I do not answer within the 5 minutes, she believes I'm either pissed or dead. Просто з контактів видалять. So our society is changing towards immediate response all the time. Я хочу вже, тут зразу. Because while sitting here, she has been chatting with friends, always online. Зразу так. Бавитися, сидячи тут. Як профорієнтацію з ними проводити? Yes, I do the same. Месенджер. Yes. Але це покоління Z, воно є дуже цікаве, воно дуже цікаво працювати. Воно просто-напросто потребує індивідуального підходу. Більшої уваги до себе. І тоді все, тоді виходить, вони не готові сприймати інформацію в великих колах. Keep the information, get or receive information as a big mass. Якщо ми тільки переходимо там на маленькі лекційні заняття, індивідуальні заняття, зовсім іншим по-іншому вони сприймають інформацію. Shortcuts and read that again. Ми знову вертаємося, так, персоналізація є ключовою, я тоді не перекладала, є ключовою, або є ключовою. Щоб персоналізація, так, щоб отримати їхню увагу. Personal, each person is Кожна особа of course unique. Є унікальною. Але якщо вже їх зацікавити, то тоді з ними вже просто буде нереально цікаво працювати. Вони віддаються. І тоді набагато легше з ними працювати. Їх можна захопити. Тоді вони самі роблять те, що... Because you know, in покоління Z, воно потребує більше уваги. when I was Індивідуально. when I was a student, when I was a student, Коли я був студентом, впливу педагога. Як нашу освітню програму до того адаптувати. Особистість педагога. І вони більше хочуть більше розмов. Силабуси вам поможуть. коли він був студентом. when I was a student, 100 years ago, 100 років тому. The teacher was the king. The king. The teacher was the boss. The teacher was the king. It was that way in Norway, and I believe even much more in the Soviet Union. Right. So okay. So then the professor could just sit in the chair and read very boring for the students, right? Blah 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 blah. Дуже нудні тексти. It was possible those days
Today doesn't work. Так. It's impossible. Це не проблема, треба переходити викладачу на вищий рівень. And actually, so Now student is the king. yes, that's right. The student is, and if I as a teacher say something, Якщо я як вчитель щось скажу, and the student does not believe it, he just and says, teacher, you're wrong. Yeah. каже, Today we must викладач, ти не very, правий. ми дуже повинні готуватися, коли йдемо на лекцію. Дурню сказати не можна. One of my ideas to involve students to competitions, more competitions. When you see there are many competitions, you can see your value. When you won more, you earn more. So I'm the best to be the best, of course. For example, in different faculties, right? For achieving a kind of project, or I don't know, in some of spheres. I have no idea what kind of. Creativity. Maybe it can be creative project, but to make students more our students do such a project. They do really compare with each other, but to do it more. I mean, to more. For teachers, a challenge for teachers. Yeah, that's a challenge for teachers, of course. Обмінюватися викладачами, робити змагання такі. Мультидисциплінарне. Вони тут, бачите, хочуть мультидисциплінарне. Multidisciplinary. Yeah. I mean to join them, but at the same time to make them competitors between each other. It doesn't have to be many prizes or something like that, but between the students. That's important for us to know the value of us, of the personality of some kind of like this. Okay, just let me move on. Also, I mean about lectures, right? When there are many students and teachers say something very interesting to you and you have no idea what's going on here, sometimes it happens, and when you lose your attention on the subject. So I would say the teacher has to, use, as I said, to be on the way, right? To be more digitalized and to keep the attention all the time. I mean, when she or he sees that it's not very interesting and the students lose some interest of that, she can get in touch into another theme. I don't know how she can do that really, but just to get attention all the time and to operate your audience. When you see that they lose their attention, just do something that they will get attention again. And the teacher must see every student all the time. Yes. 100 or 200 students, we should see each of you. I don't need. Maybe we can play some interesting games on the lecture. It doesn't have to be good. Yeah. Yes, Or dance. you must change something. But it can be just, I mean, regular teaching to involve some kind of games, competitiveness, or I don't know, creativeness, or to make students to listen to them. What do they want? I mean, you have to study, right? And ask them in what way do they want to get the information. What is more interesting for them? Well, there are some students who like such lectures, right? To listen when there are more people and to listen, But some students don't like that. Just to ask kind of something like that. Що ти хочеш знати ще? Yes, what do you want more? What do you want from me? Some kind of that. Well, I don't know. Yeah, well, when students say, I don't know, you can try many different techniques or something. Well, I know that when in English, studying, English teachers are using all the time movies or all the time they try to get attention to make people study words. I know there are new ideas of studying words to get it easier way. So it's some kind of to get that easier. Not the full information, but easier, to make it easier. Because we are really in the world when there are so many information and we get all the time that information and there are too many information all the time and we need to concrete. Yes, it's To more precisely. It's actually too much information. So too much information in the world. Yes. So the teacher's job is to say, this is important. This is not important. Це важливо, це важливо. Ні, ну і приблизно сказати, що шукати. I have a lot of. Oh, come on! Very
Well, they are almost all the same, but I would say about you're talking about personality. I mean, the teacher, as you said, it used to be a king, right, to our student. Well, at the same time, it's well, we see teacher almost a king. Anyway, because we know that this person has to teach us something new, so anyway it's like a good person, no, just still king, but we should have kind of it has to be deserved respect. We cannot respect teacher because he is teacher or she is teacher. We need to get that they are valuable for something, and we can see that they can give us valuable information to move on. Yes, because you know there's a difference between position and relation. Yes. When I'm a teacher, I have the position as a teacher, but that does not mean that I have a relation as a teacher. Yeah. It takes time to build relations to students. I believe. Yeah, that's actually the same as being a boss. Yeah. So that's why the teacher, I think, has to get feedback from his or her students to get to know what he or she has to do with them and how to cooperate in their way. Well, it's in briefly, that's it. Okay. Yeah. Just one more question. You have a master degree from this university? Yeah. Yeah, but now you are working here. Yeah. Who is your boss here? Sorry? Yes. Who is your boss? Yes. Okay, just higher salary. Thank you very much. Applause for you. I'm very impressed. Okay. To do that in just a few minutes. Okay. We have to finish. Does anybody want to say something before ending? Може якісь ще висловлення? Very interesting. Thanks. I think you represent the Generation Z. Oh, thank you. Thank you. I wish you a very nice evening.